dam pawana singo me kuno na fa kuno yo lonne butongo mba fola anyanta fola nyame butongo Mengbe Kering mba fola wala nyama Mengbe Kering ma fola wala nyama muna Mengbe Kering yo ma satala wala nyama muna Mengbe Kering ma fola wala nyama muna Mengbe Kering yo ma satala wala nyama afo pamodu muna sata afo dunia bebe la mail afo pamodu muna sata afo dunia bebe la mail Mengbe Kering ma fola wala nyama muna Mengbe Kering ma satala wala nyama muna Mengbe Kering yo ma fola wala nyama muna Mengbe Kering Mbasata la wale nyama afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe Tonya kumodu ndadu muka munkari bande yateye muno kafinyo yateye Tonya kumodu ndatu dumbuka munkari bande yateye muno kafinyo yateye afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe nko nte baba blodu nko Mengbe Kering nka fola nyama butungo pamodu afo Mengbe Kering kantung kuma muni siringol tide niya bulaka bale wale oy Mengbe Kering nka fo wale nyama Yona Forex Bureau. Badi mori Yona Forex Bureau mi yalon ko felaliye Serakunda Bambo walla mu dulati dami yalon ko kodi kiyo anin kodi falingo nyinu mu nyonta wonde. Yona Forex Bureau iturbaliye Bambole ando fele ye kunda basotale lat bakote mi yalon ko wolam Purple House. Mbadi mori atol mi yalon ko albe banko e bantala. Na lafta kodo kila nyinka mala alla modi ay tariya andaliye minki ye wosoto tariya nyama alfero ke aliyakini Yona Forex Bureau la altul mini yalon ko fanal be Gambia na lafta kodol de fali da kabri euro lomba fo pound lomba wala fo dollar ani nyin kodi dolu Yona Forex lon dolate mini yalon ko e kadadi ma di mi yalon ko ase kontan ando nyin kodi dolu fanam be bulu e lafta ke fali nin dala sola wala badi won kamune bato al nga ferolo ke nganna kodol kini Yona Forex Bureau la ani nganna falindiro ke ni Yona Forex Bureau la dami yalon ko mbe bane hoda male sotola wakamara na lafta kuma ko sotola nyinol beto ali kumandi da telefono to 9000392683215573389998055526 badi ngolu Yona Forex Bureau wolle nata kan dahandi kodi kiyola anin kodi fali wala fannala walla Yona Forex Bureau ala baraka jarama يا رحمن يا من له اللطف baadi ngolu talibolu anin sirifolu be dawoda nyimmo kankularol te miyalon ko akabo Serif Sheikh Mamina ul Sheikh Samsidin miyalon ko atelebe Sheikh Samsidin ul Sheikh Mahfuz la kulokan Darul Khairi anin adolu na dingolu wala ko be jama molu be kalamutan la ko sawo sande ka ziare ba min ke famaye min kata tala Sheikh Samsidin ul Sheikh Mahfuz Haidarati ko nyinam fanan asitale abekela dami wolam Samsidin famara sate to Darul Khairi Sherif Kasamas anda abekela lungo minna wolamu talato te anin araba lungo la din January atilimu anin kidongo la kata atilimu anin fulola amunta atilimu anin kidongo wato de modu be dunna suto bebe kera alquran karango te anin kawandolo nin sukulalu nin araba lungo sita talamfula wato la wato be kera ziare famoti dami yalon ko Halifa ba mi yalon ko wala Serif Sheikh Mamina ul Sheikh Samsidin Haidara abe duwala talibole anin jama modu min yalon ko wolle ma beta bengo nyinto e ko be nyimbu nya futan la kombo mu me bela na imam ratib mi yalon ka be birkama Alhaji Sankung Toure anin birkama la bulunda mu me be bulundal min yalon ko be kombo Serif talibo be dawda e ba sindile bela bunya sindila His Excellency President la Alhaji Adama Barrow anala kabineto mu me be député bungo e be nyimbunya sindilal bela
ñimu ziyarelte mi yalon ko sawo sa e ka ke darul khayri serif le e ka ke minna kuwo kan wala mo tala serif Sheikh Samsudin ul Sheikh Mahfuz Haidara ko ñinam fanan asitala be kera woddin kera kilingol to dungo be kera talata lungo le January karo atile muannin kilingola araba lungo January karo tile muannin fulola wala be kera duwa bat wala mobe dawda yal be kera kera bonya nyindulato duwa jabi dulalon mbese ma be je fo Allah subhanahu wa ta'ala be ka fudo nyola asenna duwa le jabi ñinnam kibaro te me yalon ko akabo halifa general o bolo me yalon ko wala mu Sharif Sheikh Mamina ul Sheikh Samsudin Haidara darul khairi sate kono من كلام الله ورسول الله أنصر رسيتنا Looking for an establishment where value for money and unrivaled services with admirable turnaround time is guaranteed? The Port of Banjul is the perfect place for you. A vital gateway for trade offering connections to numerous global destinations. With improved infrastructure combined with a flexible tariff, the Port of Banjul remains a vital node in maritime trade. Along with its dedicated workforce, efficient service delivery, technology-inspired innovation, and an impressive record in handling all type of cargo, the Port of Banjul is also widely acknowledged as one of the safest ports on the continent with no history of piracy. As a major player in the region's maritime trade, accounting for 90% of all imports and exports, we are more than just a transit point, but a vital cog in the global trade sphere. Come experience a hassle-free fast customs clearance inspired by our simplified trade documentation procedures, safe and efficient cargo and vessel handling. The Port of Banjul offers prompt, reliable and value for money service, and customer satisfaction is guaranteed. Badingolu bading lamoy lalo anen bading jiber lalo mobe dawoda kabirin Gambia le mbang fo Gambia e bantala ngal mumela be konton kote ngal tola anali jamundan senongono misilme ya kontondiro la nemo anen kiso bali kontondiro kola badingolu bi fanan nsal bismillah koten na programo to Mengbe Kering bayrin Mengbe Kering nka fo wala nyama nga dati wala nyama mba fo ka wala fadan nyama andum fanan Allah subhanahu wa ta'ala la man sabaya to doron mbe continue la ka banke wodoron nenya bar jannim be dunnan na banke luto ndalta ka kenyamin bi fanan ba kala wala nyama ka dati ni man satalla tola bismillahir rahmanir rahim katu ko atelo man soti mi yalon ko ayenda atele mbemba adama da ay mbemba adama dingolu da bari fengo fem fanan na data Allah subhanahu wa ta'ala atele ya beda da bari mbe sonda nyen fanan daroto ay minke adama ay ana dingolu ama woke da fen kotangole bari kabirin ay daro ke apareta ay mbemba adama le kere tombon kake kalifoti nyimbanko kan bara nata murum bemba adama dingol kono ay fisamantelu tombon je ay dolke annabiyo moti ay dolke kilariya moti amurun tafadan wombe mba adama dingol kono ayate fango kanunte tombon woleto min keta Muhammad ti nemo nin kisobe mi kanunte yato Muhammad nemo nin kisobaye Allah subhanahu wa ta'ala yake annabiyo moti ayake kilariya moti amurunta fanan annabiyo modu nin kilariya modu min yalon koy tambita ay kila Muhammad nemo nin kisobaye ayatele ke ikunton koti amurunta yake ikun farawant asano lay dawoto bara Allah subhanahu wa ta'ala mu Allah leti a kontineta kabaka modi Muhammad la nemo nin kisobe mi anene man mindi dafengola wala mu fisamante ya makamoti bayring fengo fen nada data Allah subhanahu wa ta'ala atele ya be dada bara min be dada ay kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya telefisiyandi nyin dafengo mume beti wala asabun tol hadama dingolo bayring rasul abota ntolle kona manke dafen kotenti amanke annabiyo moti
alhako bondi nya manke jinati amanke malaikati bara hadama dingolon wala asabun tol hadama dingolu min nyantam bema wala mu nyinti ko watolu bela ka o man soñi mi nyin ko bekeje ka tentu ka jayi anin ka warande tenturo anin jairo anin warandiro mi yalon ko amandandula soto ne wobota je baadi ngolu nse koma fele na sabante fureluma kunun ni bebi janne bi dolu temfe kawando danta woleto etol min yalon ko etata dinkirato dame yalon kon tol bebe jele tabatu kan etol min tata nyala e man kujaw ke alala mi ya sabu alaye samba barin tol fana min yalon ko alayen tujan man ku kende ke alaye mi ya sabu alayen tujan alamu alalati aladun aka ala kuwo don neke min diyata ya ka woleke ay kuwo kuke ntol te kuno la woto andun ay kuwo kuke fanan wala mun tolla manta bengoti wala min yalon ko ay samba nyala ntol min tuta jang nse min keno ye wala mu duwati nga duwe fo Allah subhanahu wa ta'ala asila jangol soneya ka folo na kutiba fo la Muhammad nemo nin kiso baye anala dimba yalo anala saibolo ni misilme sabante fure to malu be fo Allah subhanahu wa ta'ala se dundi jannatul firdaus ni wobota je badi ngolu mbe mansoda nabi fana na nyinya wala to mimbe kering fo sentankaje nengola masibola bari mbe muruna mbe mansoda ne la fo manta ben nengola kairola mbe kando nyini la bulu atelom mansote me yalon ko ay mbeda ay be min da atele sano ay dandan tombo wol kono abe minul kadala amunta wolbe free pass le soto ala o mari ndenatul mu me be ala mbulawo jongol kono abe minul tombo nake kanda bari man satallade na ala jongo min kanda iblis sabu ko mari filindino iblis adun na korta min filin la katu ko man satalla wole kanda ite mari ise dankana yanyin na ko filindir lante kering filindir fente kering kabirin jinol kono lomban setanol kono lomban hadama dingol kono lomban min yalon ko isete mari filindino walla o kamala badingolu mbe ngamurno man satalla kan koten kondal tala nyamin ngambulo da nga dani nyin kamala bi fanande na nyinya wala Mengbe Kering nga dati na tele to senwala bismillahir rahmanir rahim mba danila fonsa kum fano ning alhamdulillahi rabbil alamin kate man so tentu ka jayi anin ka warande tentro adin jairo adin warandiro mi yalon ko amandandula soto badi ngolu nyenne mu farda koti na nyinya wala to Mengbe Kering bayring abe kering nyamin ka sata wala nyama kato ko nga dati wala nyama andum ba fokan wala fana nyama yo mobe dawoda kabirin Gambia fo Gambia e bantala jibe lal lamoy lalu ngali bismillah alfanson programme to Mengbe Kering bi fanan alnater kanun telen pamodu Bojang ntelebe siri ngali nyawala to Mengbe Kering alhawato Facebook live ani YouTube bari fanan mbaliye su radio to 99.9 birkama sate kono yo bidun bimu arami solte min yalon ko wolle bulobe jim programme ko to bi lungola wala mu yona groupe ti bari ni nata yona groupe jibe yona fenjamale bije ye yona agro business sotole ye yona insurance sotole ye yona microfinance sotole Islamic microfinance bari man nada wala fana ye yona enterprise sotole ani yona ando mi eta la kodia itate la brancho to ikanyin kol be tamandi nole wala badi ngolo ni lafta bane hola hakili tenkungo mbitala damin wala mu yonati wala yona ala baraka baki badi ngolo bi programme mumenti
wala mu kachati conversation nala hakilo ba kan manyina fana watini wati nka molu sambana janni ka kacha bara wato dolum ka wuli nkata molu tara itara dolal to ninga kacha bankola kuola so amunta bi ala ko bo ni amunta bi nyin kacha to abendi mintema birkama dingolem lansario mi yalon ko awuluta birkama janne amenta birkama janne anata wuli kata tama wulo kono nyinte mbota nada dimbayalu bije mi mu Scotland banko kanti United Kingdom ka fay Yusupha Bojang Yusupha mamme bake anata nun holiday la Gambia murum kana badi ngolu jibe bare molo mi yalon ko hakilo yurwata akatu saferola andunga la safero abukolente fombe nyame akadiya doliye atebdiya la doliye baydin duwa duniya be wala nyama bara kamin safe minte fe akumata bake yalo wato dolu tonya kadimi bari asa kolea modu tulokono na koleata modu tulokono doron e ka woto nyatale yala fika lampi ka ngofoja ka ngoro ka landi karakilin wala ka nyewundi bari jalo ko nyadi to nyale be labanna ase me ko nyawonya to nyale be labanna wala programme nyin jam fata bake sombe min kala wolom nyinti ko ni Yusupha be dunna o programme kono kacha jamal lebe kala nyin programme kono nim programme banta be layno yalala wo kono mina lundo jibe la dami yalon ko be Yusupha murundila na mbari nyin tembota muruntale back to Scotland bari mba a chokila le kabo Scotland kana na studio kono jang through virtual isaje ko nin kar sotota nyin programme kono wala modo idea do sotoje Yusupha se murun nan nole ayna ko kuwol bondi modi e nyoto but saying mbe min kala dron tumala min na ni Yusupha benta na sitan na kachata min tata fo montaro wati mi ya bale wati fulola man fancy nga nyinin ka min folola folo wala mu Yusupha wati jumale yeda bula politiko kono walla ngata min yalon ko wolle bulobe jim programme kodo wolle mu yona group ti yona forex bureau yona microfinance yona insurance yona agrobusiness yona enterprise ibe kafri mo nyola walla alngatan ni Yusupha memo be kontona ila na jam pour nga kacha abete atale diamo mandia sako mobe ko ise diamo ni hakilo la ini mole kacha ye jernya tandi banko mol sa kalamta sa jibe nyofe wala nyin kacha sabu bi nde politiko diata nyele kabiring andu nga faham le fanan bari nga safero kumasi ka diamu Gambia politiko to kabiri mole carte fa ya jamme katita ngoje bawo be kala no nyaadi la fonyine tam Gambia te mole carte fa iman gagné ko tita o do fombe nganda bulaje politiko mandia mol sending de kuma do fo ya wul min kam mol saji nyaado nyama traitement wul wo kamma bar fo nganda bulaje ndin kacha keta dunya mu kachalte nal kachata fendo be liberal tema asina Sénégal alse nyoje ale silo muta ale ta Gambian ko ya kataba ke kabire carte fay 2016 ya falindiroke bari falindiro minke ya carte fay min kamma kabire man sakunda kuto nata wali dunte da mal tema falimo min nyanta kake especially the constitutional change wol man na keno banko fele sa kamunta mbota min kono mbolo kono koteng sa en fonga ferol fay nda mali kacha nga jibe mbe falungo initiate lano nyaari la pour 2026 bari Gambia mbele dental na beteyata mbele na tinyata mbele
abarka bake Yusupha nge tentu nge jayi wo kumata bake bayring nge lonne molo mi yalon ko ila mamo politiko kona mo wonyo wara bari comme ya fo nyame biri gambian kolu kango e carte fay ko ntolude nga nyin dom bonde le lafta nyin dol nala nga mem bonde woko aba wulen katita woya sabo dunta safero kono nata je ko ila wo dungo safero kono hani bi ibe safero kanne andu ila safero lo jama basa fuko aka controversial le wolom nyindi ko aka mix mol fele dol saje ko ka kuma kendo foje bari dolu isonda nyaaw ka kende atale bari kajele ko nyinkam male so nata kabiri wo beketa nga yaya jamme bondije coalition mansakunda nata me yalon ko president barole ya nyaton kaya mo jama ya mira bari promise jama leketa mo jama nyene mira ko kuwol be falin nale ni yaya tata mbe bata min kono amanke sila nyaada mati bari hani nata economy la karola abe falin nale yo bari nata jikala tele soto woto fo aya sabu bi modol fan kapisale ka foko hani yaya jamme famoy murunna wala fisiata o masi bolt yaya jamme murunna o masi bolt bari mine o be sabu mole jiko min soto wala ma mafa ha baro amanke mo kolenti bari anyanta banko sambala nin silo minna abota wo kanne baro be sila nyame ake ko ya jamme ake mira wala say wodum mambeta ya gambia to baro man jeri nyaaje mimbe gambia bon la from A to B baro atabe minin ka nol to minin sare gambia ko fon say nyaaye minin mbatata minin wala mbanta no dulato mine se keno pour nga gambia bondi fonga baro bondi 2026 woda malom nimba baro bondi gambia titano nyaato baro be minin sare la be minin ka fonga dula kilinet banko la bo anala development is based on government policy amanki dara diamo da matide government policy and vision wala ka banko bondi yebo 1 yeta 2 wolo mansakunda la tamandirnya wolo mansakunda be jerinya la sotola o jerinya nyi yo silo motaybe ye domando mambula no kan bari wala na carte ka fay periodically like every 5 years or 4 years iba jele sa fo na force year in government menin nekela second year menin nekela iba jele ba fola dawda sanjinani o sanjilulu banko se bo jang ayna isaje banko moli fangoje wo kono e nyatuta soto ila balwo e soneya masakunda la basically do ko minute ka mol dahande ha e mol sembentuya bar wo ka be ka ke policy lete e ka jeri nyala so ha bar masakunda min ala policy wato ya jamme bijani baro bi balu ko leata baki nyim banko kan woni rek dala si tan woro lo bondi pour ye fango balondino say be dala si keme bondal pour ye fango balondino okay then woto mol man tata kuka so pour nga woye faling bari mbaro jeri nyata tel mol la ka tan diata le bita janne bina janna ta malo abita dame e ka samani silo minna amanke gambia la kairati amanke mol la kairati comme labanta sauver min resource population la where about 70% of the people or more than 70% all right iko yamira the country is headed in the wrong direction katani silo minna ama ngamar woy kumo ban so the gambian call especially the opposition wala njanda katale la nyokan ha bari ni amoy gambia mu démocratie let ni aje momo be lola ñu banku kay ka fa molé la fa kalmar démocratie le wo sam démocratie dum faran tañale bala moté fonction démocratie taña bon lano gambia all right jam pour 2026 fal ngoy keno 2016 coalition o kita nyami woda mala si keno patil be lala UDP le kan e agenda for change muta nimbaro e be lotema ya mareta UDP well on principle momo mu democratic and you want change in this country for UDP support with or without Dabo on principle as a democrat ni yalon democracy kata nyami ni be lori fanga jere ka fo fanga ha ndolta lala UDP ka woto barol beta mbilat mbel bila batal on principle as a democrat ni be nyim bankun kan for UDP support because through UDP we can only realize change in this country in 2026 mina woto le nyato do monde bari yakuma do fo me yalon ko wala mo
fengol la da koliyati banko molu buka fengol afford no ya jamela wato la ni ate ka dala sta woro le bondi sai be dala sikeme bonda wala dala sikeme nim fen o fenkili wala ka min sanno bari ni o ken na man sakundal kam minke especially Gambia e katandila ko dunia fango bebe wala nyama nga one typical example jele kabri tata America presidential advisor malafika kuma and they were making a do some time buro tajele kala price compare with that but in finance minister for another diamuko finance minister at na do e minke was genius ama nene malon ko do se was sifake because ni nata jibe janne fango fengo dadi ata America fangoti so e kaje ko secondly ya la Ukraine fananga the war in Ukraine and other place abe ko mandin ko ni la buntungo be mobulo wala be balundila bar Gambian tol man fo ferna jang nga ja hal patar sotol nga nyum fanka so soto nim man sakunda nyaatili wolla bal woto ko yara nyum bankunka bare ne yaji be nyum bankunka the staple food is rice mo be ka manolo dom ja hal patar man ko ka Gambia balundi nga mano wafu Senegal nga wafu Mali nga wafu Guinée nga wafu Mauritanie mina na man sakunda man fero ke jahal pachar wulindi mano soto nyim bankunka moli e fam balundi no balundi nga nyinyar bari me balo ko len nyim bankunka barola man sakunda be ko do don takane buluba mara but they are not investing the borrowed money into the productive sectors of the economy motosanno mu nga patilo sinindi ko be barole ya e ko yesamba e ko karben na embassy la kar okay ita ka ko do don te bi ka dunde banko mo la kunoto fo politico president wala politico mo se moto sang let me give you an example nim banko la economy tinjata dami mamburu njay kabray banjul project more than $2 billion pour ka kota din ko singa din ka concret ko la kan molbe en bankun kay man loptan soto man karambun soto man domor soto $2 billion kota din ko ni concret ko tinya tala danata dala kote da mante mambaro bondi nyim bankunte de dala no ala nyim finance minister min bije right now CD Keita is not investing into the productive sectors of the economy. It can mean for GDP figures, it can financial products, it can only la nyokang to produce their end of year economic figures. Aning bankola nyatata mans nyo sort of is fictitious economy. Tuba welcome voodoo economics. Ha wolomu it can mean for ani Mengbe Kering sango nim banko. Andon ganden kole wolon. Ko mo be balu koleta. Jang ni ajibe man sakunda la development policy mobility it could attract foreign direct investment FDI yeah etul man sakunda kilngol ko gambenol mi be bante ka remittance min kina nyim bankunka wala siata foreign direct investment min ka du nyim bankunka sila ngamra wo ko mo ban nata wala wi jeri nyati nyante jeri nya falinal ko mota bolanam banta kana nyim banko do kuntoli man sakunda le nyanta tambila banku dingol nyaato e fero fay ka jibe public services be sotola no nyim banku kan nyami affordably more sa access no like education, healthcare, electricity, water, the internet, jobs particularly. Yes, amanke ko man sakunda will micromanage every sector of the economy. But you need the government and the private sector working together to have a thriving national economy. Yes, but in Masakunda, jang ikafole fango state-owned enterprises. Yes, Ikamera is a bad name. But for jang Masakunda mimbije, Wolma understand every thriving economy around the world is a mixed economy. You have the private sector and the public sector. The private sector rides on the back of the public sector to create a viable national economy. But jang Masakunda is like they are divesting from the national economy. Instead of investing into the national economy. What disparity lebe between the government and the people. So molta telefon fo jikilate ka foko politiko mu mako nga baraka. Wote kumakendete. So amanke wote. No. Politiko da malbe. Wol kaminje wala mnyende ko ni be mu fuaro tembe sede njulakele. Wate kelin kaje itela jibol fanda ko da. Ibi firti fartala molnya. Yes. Mako abe mu miral nyanyin neti. Bar politiko da mala se nyim banko do kuno. Man sakunda la be tambila mol nyato.
ye molla solo long ye molla hajo long ye nyatili wola e ka kodo minta banko to yala bari banko bela kajo ya dundi molla hajo kunto isaje mol balu nyaay ñi ñaa ha politiko manke mako nga barakati politiko da malabe gambe do kulano gambe ko le nyanta jibela ye mo tambindi nyaato mo mi fahamuta bi dunia mu kilinet internet ye dunia beke kilinet bi te president sotolano banko kan president min bankarang ye ni te bankare te ma dunia tanyala bala dunia tanyala bala gambe sembeten tolla bar ndim president bo jammi dunia tanyalo den asajibe dunia katatene nte semina keno mfana nga makoyro sotono dunia tanya kono nga sambana na banko kan pour kan mol dahande ha nsulata wala banko kan ha gamben ko ya kata bake 2016 ya jamina la fatia na la fitino ilata nyokan nga bondi asembo warta nyawna kabiri ka imanganye asembo bantawol ha baro fana ni lata nyokan bari akoyta mo gamben ko mala fi barol bari la ikamine nyininka ninga baro bondi mbe mine sendi la noto jele mun na next question ifanga ya fajane ko from the Banjul project wo $2 billion min duntaje Gambia tinyata so ya foko it's never gonna get better so ya foko pour Gambia bete ya kote fo baro e bondi je yo bari munebe lala tabulo kan kaje ko difference in terms of differentiation baro kanye neke nyindono te wokala because ni nata today's politics jibe abeka kata kilomita nyindono be kumala jana nyindono be kumala jana so if you are to advise because you advocate for change ni ata tebe yamaro kala yamara opposition on nyanda mun landa tabulo kam pour banko moli yasan it's a very important question because the next election will be fought on that issue. What are we going to change the Gambia into? What of the agenda for government? So UDP the main opposition party in Bankunka. It only leadership tala on the policy agenda for change. Near Janjibe, there is a very big mistrust about politics and politicians. Momo kai patile lo yamre be mu kilimul momo e patilo nim fano kete kombe barole ya okay may fati yako nkata barole sembentu ya ebe barole sembentu ya albita mundol ma sekunda mi ala beti nyatal jawara ni ya jambe ni la nyokan 40 something billion wolum Gambia national debt baro nata saying is more than 100 billion andum baluwo be gena ko le yakam banko kan ita ko katawo ma sakundale sembentu albita mundo abantal UDP saying the challenge that they have to set an agenda for government mimbe the other opposition players attract on to their platform then nga jerinya kembe banko sambala nyami number 1 nyim bankum kan mistrust in politics ibo lo follow solfla lanna balia nga patilo mbe barole ya momo ke mire kumol la jang ni UDP la famoli moila and people see them differently because these people are serious about what they are standing for. Number 1, we have to introduce a parliamentary democracy in the Gambia. More manyana ke minister ti nyum bankunka mol man carte fay mi ngin tangara wol jibe ya jambe ministal fa bakar tombonjar wolle bi jahan say democracy itene ya je muntole mol man carte fay momiye wala mu the speaker of the National Assembly ita mola moya fo ita mola politician na ko nyinin democracy ta manta iko president iko constitutional sontala ni democratic narrative in this country is very problematic ngajele ni mol buga agree that on this narrative loi mi ya lon ko ay democracy ta manta ika wala safe ya ke constitutional kono iko loi wolof wobe kala no nyadi akam dale mobe do raman fenki ko loi ko ala tamo fat iba tamo fat la fawat okay Fabakar Tombonjata Manyana kake Speaker of the National Assembly loi for is illegal and unlawful yes because any democracy tanya manta amunta loi de democracy tanya manta amanke luat akamunta len di bol tamandika molka iko loi laf
Okay, loi ni democracy tanya la nyanta tala ay na lawful ay na enforceable but loi min ni democracy tanya man tay ko loi wolof e ka fo mo le rule of law rule of law means democratic law laws that are compatible with the principles and practices of democracy wala lawful te illegal ta but fanna loi mi yalon mo la na fatije banko la na fatije fo ke ni dia tamande mol ke ka fo mo le loi wolof loi bo fo la no nyadi. Okay, democracy means self-rule. Hadama dungol le fanka jibe loi da de fangoye min democracy tata e se banko marano nyami. Ba itaka loi da min democracy man te ka fo molié loi wolof. Wolof folo nyanta bola nyim bankunka. Fulanjam the change agenda for 2026 wala be UDP gagnendila. Wala be coalition of facilitate la non the change agenda UDP ni mine be finti la nan katandi banko molla na le carte fayni be nyum falindiro le kela pour ka banko bondi tay. I think they have a 5-point agenda. The 5 is not relevant because because moy mola UDP kol kola For the 5-point 5-point agenda ngamre nyum bankunka if you want to get the attention of the electorate what you want to start with you want to tackle the mistrust agenda with politics lanna balayani momoy patilo mbe barole ya mbe janale mobe sidi njadi molbe firfirre camera and they have only parliamentary okay parliamentary democracy ni ofo banko mole carte fay momi as an MP President was a ministerial tombong from the group of MPs. Okay, it has to be a restructuring of everything. Yes. The pay package has to be good. Is you can attract, talent and capacity in politics. Ibajela na parliament e better. Okay, ni bondi ministerial. Is na ke MP in parliament. What about experience in government? It will help to hold the government accountable better. Ni UDP ko we want to turn the Gambia into a parliamentary democracy. Wo better at back. Ibajela nimi ya no patilo bar ngoni mom carte fay ite kala minister jang ite la hajol. Number 2 we need, like in the Gambia now we elect our local government area council chairpersons. We don't need these unelected divisional governors. Anafale, how can you have an elected local government administrative area boss? President kata moto moma me carte famille wala be kila wala boss again and in democracy tanya manta inanta scrap lale UDP should be talking about that. Number 2 UDP should be talking about decentralizing political and economic development powers to the local government areas. Mo be Banjul ko be Banjul what do we need that for? Do di Brikamala e fangomara, do di Kanifine e fangomara, do di Basele e fangomara, do di Kerwan le fangomara. Okay? Well, they are closer to the people, they know what is their need. When we decentralize power and the political and economic powers in this country, a central government fangoma koilal. Because ikanyim balu kolea minjani lack of development is lack of investment. Wala sabu. Mansakunda bika credit issue into the economy to invest and provide public services and jobs. Political and economic powers devolved to the local government areas. Masakunda, the central government can be the creditor of the local government areas. Okay, ni local government areas investment nyinke. They can be paying the money back to the central government. Yes. So ibajela abekela like a chain, abe flokan, central government to local government, local government to the people, and the people back to the central local government, and the local government back to the central government. Ibajela funding and investment should be readily available. The government must run, of course, budget deficits. You have to issue bonds. It's better to borrow in dollars than to borrow in foreign currency. Because the government can always pay its money in dollars. But if you borrow in dollars, how are you going to pay it? Okay, these are the kind of agenda that the UDP has to come up with. Yes, we have to introduce a parliamentary democracy. We need a total change of political reforms, particularly the constitutional question. Of course, we need term limits for the presidency. Okay, Baroka another 10 years like it's unacceptable. It's unacceptable. Sako man sakunda me ala mata tadulatal. Amala katadami. Kakodo don tolom ka pasar. Kakodo more si work on for another 10 years. Why? Why should we do that? But how do we bring about the change? The opposition have to come together. Esafal is jutting under the skin of the government. You can see. They are very angry with him. Yes. But Esafal
Mama Kande, Halifa, and all the other opposition parties must realize that in 2026, to secure change in this country, they have to work together with the UDP. Democracy Tanato, UDP lo main opposition party in Bankunka. Momo ka foye party bata kering, party ndinte kering. Amari be nidia kuma folla. Every democracy, a democracy is made up of the government and the opposition. Democracy progress Bankokan. Parti ndingol nata Mansakundalo main problem to Bankokan. Parti ringol are obliged to work with the main opposition party to effect change. Ole be Banko Sambarano. Barkalo ifo jene ka mo intelligent kele president. O fa manki hadama dingo ila moy molia foy kon to lafte tele ken na nyaton ko ba ite kana lo mol jate ka foy kon ndel lafte kala la nyaton ko itam jumal ila moy molia foy ko lafte tele ken na nyaton ko ba already gambian ko le carte file e carte file barole dol ko ya sunya la ma sunya, that's a side issue but e carte file barole UDP is the main opposition. Nimi left Bankuna and a peaceful and orderly change of power. Albelala UDP lakan. Political mukachalti. Nal nata. Alni UDP call sita. Mo party priority le bebulu. UDP fanam priority le babulu. Nal kachata ale sonyo kan momo ale mo ale akutu nyoya ale kumuta nyofe ale national agenda sort of a change. Then ale finti mol kan. Iba jela Gambia bondi teng. Gambia banku di Malta. It's very nice country mol anyong man siya dunia kon. Anyong man bari man sakunda lom problem oti jang. Anu mine man sakunda ke problem oti imaral nya. Eka banko maranya min policy. Ha. If you divest the state from the national economy, the country will get poorer and poorer and poorer. Without any question of doubt. And Major, Nina Reajibe is for especially in Nyatili Minna, because there was a time Jawara Lawato through IMF Jele Minnata ERP, for example, Economic Recovery Program. For Labangola Jalolia Denkidolula, but Jamenata was a little bit different. So, but saying Najele, most of national entities be privatized. Do you think what is the way forward? That's the cause of all the cost of living crisis in the country. Nyunkola mimbe Gambia, Mansakunda mimbe banko fengo be wafuka wala sabu. Ye ports privatized, ye Navek privatized, ye bridge privatized. Ye silete fengo sotla mundo. You are about to privatize Gamtel. Gamtel, okay? Ikana ye Gamtel privatized, ye mina sambana Africell, Chiusell, okay? I was here on Tuesday. I bought credit for 1,500. They say it could last for 1 month. Tuesday, Wednesday, Thursday, I've run out of credit. And I was like, I'm not going to top up again. Okay? This is a rip-off. Near to Babdu Fongo Jibe, can you be like Jawara ERP, Anim B, Anim Jamme, near Jibe, Han to Babdu. Political mu Hadamadungo Miral Nyal. Ika policy do develop B. So Malewola outcome kafinti. But net Babdu Fongo Jibe, particularly Europe, many be mold dakon, especially the UK. Let's bring back public ownership of the public utilities and services. Let's privatize water. Let's bring back the water into public ownership. Let's bring back the trains into public ownership. Let's bring back almost housing, everything. Wole Corbyn the agenda for motion in Ninja. Yes. Mobe o Jeremy Corbyn. Mobe don't kill because minimum Moli ajele konyul ika privatize media wala fa profit le. Wala profit le nyene. Mujuma la fa katara banko mi yalonko ni kuranta foy kana fa ni ko table itete jaralo sotola. O mum banko sifal. So mol fango ye bonin to la barona la mol be minto hanto babol fango sute mi ika fa ele ko neoliberal economics. Yes, neoliberal economics long. Okay, well that's like Reagan the government is the problem. You know, the government is part of the solution, but the government should be held accountable. Mansakunda manyen na katara banko kang ika banko maranyala nyamin diate banko mol mantare feje. O manyen na kake. But nimman na political falling, whereby parliament will establish political control over the government.
then pour nga masakunda dandi abe koleyala le bari nim parliament ye political control sort over the government masakunda fa be mirala le janni ko dol be jaafo president fa balo nako je ku kar ni ngake femben taraja manni lawola bari ni president chief justice tombong ay speaker of parliament tombong ay cabinet ministers tombong e atal no wobe no sabal no nyadil those are the major changes we have to put in place changes then we can come on the economy but we have to attract talent and capacity in our politics ani mol min yalon ko ibe hanyele mi mira yafo ikane mira ha ibe mbaylale warante ni itam promote la dunya harje be ko saya ibe dawo dais harje be tarjele ani be dawo da faransa be tarjele okay alamuta man diade bande alamuta kube kuto fana ibe ka bula kono ha kube kuto ibe ka bula kono kube kuto ala se tankala ha ni jawara la ERPG be e PWD fenke GPMB wala 1994 kude satabu yes but IMF la program long amanke Gambia da matid it was like worldwide if you like Reagan and Margaret Thatcher nata early 79 early 80s then IMF ni World Bank fond la ration data falling okay basically Reagan ko the government is the problem so ngama sakunda bondije then Thatcher ya kumas in England in the UK ka fengol privatize imagine bari say woli yalla nako it's a bad policy now they want to go back to the state investing into the economy so Gambia fana mbole kala ni neoliberal economy wo surwal ka dafa heewi mol bota jele atambitala because it's not working momo la fitra banko ko ha kote bulunta jaral hada mbadi yana fale sai andon wobe siare jam ninko do tebe falat okay hada mbadi yana fale sai na fata sai oto mobe janjang mobe tela hajo ni nata jibe veteran politician like Khalifa was talking about sovereign wealth coming Norway nyode yeminka and la kota. How do you see that maybe sovereign wealth pour Gambia Khalifa a katala meta politikola baraka kumo dol fo ngamra nyanta wol jibe kulal adam bante de ngajele nyanjay fanan kafo e kafo sovereign wealth fund ndela fe nyini kala minna nin Gambia be sovereign wealth fund set up la akodo be kala mun currency denomination let abe kala mun currency fale yes kadu dollar tan tol bulwa nga trade deficit ni budget deficit son sile te be sovereign wealth fund kala no nyadil dala so hanu minti fi ngota sanna no Senegal ne sovereign wealth fund da wala na fale kuma kuntangalom na faaw na fatal you can say sovereign wealth which is fine but kana phone laje ne phone laje donc you defeat the purpose of what is meant by a sovereign wealth fund nya momi ala malaka min fukumolo it's just nonsense Halifa Belala UDP le kan ay sonka palasota in government ni ko nyum banko e falling ka fo mo le ngi nga principle le so mum principle mol man do mor soto man loptan soto man karambun soto ite be siri ka fo fa principle le bentebul we have to form a committee mimbe minister tombonda we have to form a committee ni be minister bayla mimbe sonnawol hani China Communist Party Xi Jinping na minister tombo Xi Jinping na minister bay someone must have the executive powers in government and that's the president when it comes okay ibe sonnawol lanko democracy tanyale bar ite fansung demokrasi tanya bon lano je ka kuma fo molier mi yalon ko kuma dol ka fo jam politiko ko ite hani law fo Angleterre ni ya fo moté danku la côté moté ba fo yara nyum man fello Halifa ko kuma sifal la fo jam sometimes ala kumol ka betel but sometimes aka kumol min fo they are impossible to work with sovereign wealth fund what is sovereign wealth fund Gambia
moɓe dawoda dron ala hako dani kurangole fata num bulu kacaɓe diyare num bake bari alse hako boyndinye nga programme murundi nan koten mbala hako dani la wala pour se programme ni murundi nan koten bayrin kurangole fata num nawek mbe ngalo nyami nyinka ya kedantol fambulu hakkile boleti botu baji be la just nonsense. Halifa Belala UDP le kan ay son ka palasota in government ni ko ni banko e faling ka fo mo le nga principle le so mon principle mol man do mor soto man loptan soto man karambun soto ite be siri ka fo fa principle we have to form a committee mimbe minister tombonda we have to form a committee ni be minister bayla mimbe Hani chai minister by. Someone must have the executive powers in government, and that's the president. When it comes Okay, ibe sonna wolongo e democracy tanya le bar. Ite fansung democracy tanya bon la no je ko kuma fo molie. Mi alonko. Kuma dol ka fo jam politiko ko ite ko folta. Ni ya fo mote dank la côté. Mote iba fo yara nyum fello. Halifa ko kuma sifal la fajan sometimes ala kumol ka betel but sometimes aka kumol min fu they are impossible to work with. Sovereign wealth fund, what is sovereign wealth fund? Gambia ngamina wafu sovereign wealth fund niya moy dunia kono bank kol minimum net exporting pour kana kodo be murundi back into the economy inflation sabu you want to start some away for a rainy day. Of all the sovereign wealth fund, you can keep it in international hard currencies or gold or silver or something me along. It stores value, some is access knowledge, and you can spend it around the world without any restriction because it's acceptable. But dalaso, Han Senegal bika domonoje, ite kaf mo le sovereign wealth fund. Kuma kensen kuma na fantang. Okay. That's that. Badi mola kala kilo blande Mengbe Kering non ning badi malo Yusupha Bojang kacha ben nata de tema bi atamela mbe kacha nyin kumfala bayring mbajo manyo Yusupha la kacha kono adi amutane angale kamala bake so wokono mbe watu tala le fanan kakuo dole fanan bon kakuo dole yele mandi ning mandi kakamala isaje ko mbanya le nyolo mbajo manyo wol besa fahamno Mengbe Kering badi ngal al hako boy ndinya domanding bayring sayne kurang fatale nga generator mala bari internet o nyimbe reboot kan so wala na wato dola kallo akata kana budon say nga muru nga jibe ko nga ni fotata UDP ma ko coalition o jama ba ka fole ko non to we are better off ndam ma se gagner nole yo ni tata nyi don fana ya ikatandila ko well coalition of Sekenole, but UDP has to join Ntolo, for example. What UDP cannot join any other party. Any other party. And in democracy tanyamanta, jankumol leka for mini along in democracy tanyamanta. The Gambia is a democracy. Democracy means representative government. Okay? Nebaro soto. Next party mu UDP let. Neko coalition naturally nyum parti ngol la nyanta la fala UDP ka bari te ka fu UDP la falka o be kala no nyada aka mon dale ko ngala rango la kularanka o se keno e ka kula rango la ranka ina ila no bari te ne ko ila rango la kulara wala bi image janne diamu iba fele fon constitution yeah okay ibi bo bi ka kuma fono jande diam constitution mi alon ka kamim fanin democracy ta ngamanta ito ko mo nyanta bulala wol noka what I used to tell myself is like ye pare ye la kaftan ko you are feeling happy nyama to kalo nyata ka fo luwa ko ngabula nyamo kon okay e bulala nyamo kon ebita men nyin laje e balo beno ndino because luwa le okay fo luwa do jolonta na santol ine democracy kiti bundali sembo sotole not to enforce laws that are incompatible with democracy. Kiti bundale wo sembo sotole jojol ni magistrate foy lo nyim bankunka e mol bonde ikane kunnafa da majibe. I think it was a very big mistake kany Asan Jallo ke Chief Justice. Yes, Asan Jallo kabirin jawara ikafo mo le experience mina falende ja nothing in justice nothing okay
untenga mrahani nyilla min justice jeta min bije ka to in tolka min je on social media atela ka most of the contentious cases is a very bold decision star mi alon ko is standing up for what is in the public interest Asan Jallo kabri watjima Asan Jallo mo nene maji Asan Jallo min fali nyim bankunka ay tele karama munda famu minati ite balu ni nya soto etra siri masa kunda moto se e korda se e muso nyini e ke balundi lololo bar mo la batay tele haji tije ite to nya fala mansay mansala fa fo fe na kal kar fa ko la nyanta kel o ma nyana kake o ma nyana kake fo nga mol jibe nga ndamal nga nyokoro si nga jibe be place di la jumal lela mol min ya long ni mol kumbota ya kalamta ay jari ya han suto du tala yela samato du ye finti ya jibe pour ka ko jara bar mol minalo hani mo kemel fatila hajiti okay Asan Jallo manyana ka kif jo banko bitano nyaata le mo kilimol tangara si ce protocole Sidi Ndiaye Fabakar Tombo Ndiar kabri ya jam 1994 mo kilimol lo okay ni Asan Jallo la ka wolon kabri jawara jaman sila banko bitano nyaadi la abaraka bake Yusupha ngamira nyanta kujama nyinin kala nga wole nyinin kala nyin temboto badi ngol kala kilo bulande don hani bi nim badi malo Yusupha Bojang kachabe ni wole tema nyin temboto ali amoda kumo min fo ninga nata fali ngola fanna la mune mata da miroti ani mune nyanta keda diamoti politiko la karola nyin kamala pour falingo se sotono nyim banko kan because ni na rajibe mimbe be nyim banko kan wolom nyinde ko baro e nyinne fo UDP ya jabile jindon fanambe lo renjana oppositional damal be nyo against kan womo another issue that nyinda takaje nyinda oppositional jibe instead of ye nyatling government sai to damal le ka nyo yes because the political space is very very polluted with lots of very bad ideas mini alo in democracy ta nyamanda number one party bati kering party rinte kering wote kumate party babe kering de party ringo be kering banko mbol le ka decide from election results so nyanta wodi am sifal landilal opposition o manyana ka opposition o oppose opposition o ni nyanta wol nyanta kam man sakundale hall accountable wala yake opposition iba jela space min baltema sonyo kan domondo man fal jer nyaay ki kilingoti but like I said politico mu kachalti okay baro koteng dabo koteng baro koteng dabo koteng but not UDP le nyanta ka political debate new upgrade by coming up with an agenda for government that is relatable to the electorate then ibajela political narrative in the country ya sees what ni UDP findita bi ko we want to introduce a parliamentary democracy to restore trust in our politics. We will devolve political and economic development powers to the local government area councils. All right? We will scrap the position of these unelected governors. Ni offer wrong. Saibe fenne fokam banko mol semi moyno. On these unnecessary presidential advisors. Yeah, and another thing about yale ka fo carte sunyal. Dang ika carte sunya during election because in ne do ko ke I remember yes ika carte sunya during registration exercise ni voters card be dikan immigration be ID card dikan okay mol kate ka carte ta mil manyana tala bar contre la carte be ka sunya no woto bar mol mil manyana ka carte soto wolle ka carte di wolle le carte fay I think the opposition should be talking about everyone who gets to the voting age automatically getting on the national register rather than every 5 years nationwide election. Okay, bajela de India mo carte sunyala abandon political kono. We should be coming up with political solutions for the political problems. But can you samba kiti ele woto obanna? Some of these issues are political issues. Kiti dlata kuntlano. Political solutions laba kuntlano, and that will be based on the policy that UDP identify ko nintol nata in power. Menyule tamandila to begin addressing some of the political problems in the country. Yeah, understand? But the opposition be opposition attack la. Yeah, mira komi ninga UDP attack. Molu mini be UDP no kan. Wol bina no kan.
o ka muntale itela fa kasele santo do be simu sabal sabaka ni bibi ni lota duma lote daboka then ni do fana lote te duma ilota o daboka then we can reach at the height we want to get to but nende ko be selle be sabal ibe ko mo manel folam ntata mo sotola itata mo sotola mimbe banko ti nyaka wobe siranoto iko wi barola ganjeta mo be wuru ambe muru o batakon okay balwobe koleyare loptan tijan karambun tijan okay na manke mol milbe tubabu do konko molbe fintla nyoka nyim bankun kan na manke remittance yes gambian ko kakata sako milbe tubabu do hani transi soto o 1 pound $1 $1 euro hana be kala 30 pt o 40 p isa fo mbadu ngo kinna mole gambia ifana ye fango balu fenna ike fango balu fenna pour ye fenkino moy jang bare ne tubabu du jibe ntol mini bije ntol mu foiro le tubabu du kono wala to andu ila faka balu nyaani ma soto tubabu du mimbe ko tubabu be nyame bar ni ko bo kele la mol konko be fala jang okay so ni min soto ye fon kanang ye de dimbayal bali ye fenkina moliye jang bala fa ni misilme yale wo sabo andu wala nyanta kela bar ni masakunda lote nyanta lola dami you know nyim banku nyanta futala dulal to mi yala tambita nyina bake fam banko comme diamo ko mata nyin development on bebe kering jambiri nata imam fenjame impress akamun dala ko molka petrol fumes smoke and dust mol ka ni ji wala jang CCO ani isanso zero ani kankan akamun ne isanso ye yaki funto bale yake no sako wularo among healthy at all wala na mol man kende ano ika fonyo min ni ji in and out is toxic okay banko bem isanserol moto be tik 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 masa kundala nyanta wulla wolle wol bondi bari kajale ko banko be la ke essentiel to mo development no development nyaale bala but development mi mol ka kuranje okay nta ko wolon konkata do simanyino la lamen iko mota bala panta silo kam 3 hours mbe lamen kono manfintino itata dawoda silatije you cannot even take a side road pour ye traffic jam nyim bit yeta finti nyaato ni koy bita mun tole ka fa dedet fi amut yon we have to go back to Banjul nding nga simanyino fama bayele we went back to the flat okay fenden silati banko mola individual development wala be banko la masakunda la development of head nyato mol gambien ka kata bal private people ila mol be bunkende mol ye bunkendo lo dawoda mol ba tracken ke famo develop silati je couranti je warande je jiti je se wobitano nyadi andu masakunda sembo warta moto individually ni te bunjangolo no masakunda nyanta tawasle lo ya sembo soto you know ya fero soto ya access soto bar foye mira wo nyama pour ya keno bar ni te kata ko do donto moto sang moy carrière parti lo akabe NPP la say ngaki ambassadeur ti toki warante Guinea Bissau okay itaka banko ko dota ikake individual political interest quote banko manyana kamara wonyam that's right okay like I said baroka is finished mo lata baroka ko nte ka barolo fenke pour nga banko doku ete mbari tata fangol la hajo laje so amunda nimba so ni atarankela kumo moy ni atara be decision tala baro nyanda jila baro nyanta tala 2026 baro nyanta tala atanya nying the shortest way is an opposition coalition bari ni opposition coalition diamo koleyata UDP ni nyimpati ngol tema the other alternative is what is the UDP's political agenda for government that the electorate can relate to and vote for change all right some of these mean highlighting like a parliamentary democracy, scrapping the governor positions, devolving powers to the local government areas. Then if you come on the economy, the UDP must be prepared to say we will invest this state into the economy. We are not going to divest the state into the economy. In the follow more from baroni nyulu contract furungol sign ka ni nata ja lolo baroni momo contract ko sign, we are going to revisit it. If it's not in the public interest, we are going to scrap it. They should start talking about it. We're going to
Mohamed Diallo mu Abubakar Jawara ja oil gambe be wolle sai woma nyana kake ani mo la keno be di Tafanja and so-called real estate developers wol ika public land ika di private individual la for commercial purposes price free aka fengol keje aka wafu ate price gamenol de min sannano ana faale ika Gambia jam public land je minister judges president wolle la job bete ata mo bete nyim bankunka wol korta ka korda se fangol ika public land tay ko di president le kay for free ika public land tay ka di minister ika public land tay ka di jojol public land should be for public use ne ba di la mo la fango anyante kala molti on low income budget housing comme Angleterre ka me social housing mol min bulo me ko be wol français de la soto bari mol min bulo e ko be man sono ko rasa ne fango e ka public land se ke ka di wol okay ñul mu tilim bal yalla hada madu foy sa wasa ngalo ne ko ñing modol bi na le bitan argument ka fo parliamentary democracy is old fashioned with this separation of powers. No. Comme ngamin fo jam mol ka kumol milfo. Democracy naturally is like separation of powers. The government, parliament and judiciary and the media in all need to fuse no together. Ni fuse together ka fo le fascism. Ni wol sonde so ka fo le fascism. Ni and the government, parliament, the judiciary and this the media. The ne sabanya wala kan wala civic society groups. Wala lulu njawt ñul be mu separate entities let mi ya lonko e be ni lod la lo missionaire set ni mu elected MPT if you are appointed a cabinet minister you are no longer you are a parliamentarian but that's a very big distinction between Ibedamin saying and in parliamentary role just like if you look at the UK okay Angleterre ite kela no cabinet secretary wata mol man carte fay here and there comme image David Cameron ke foreign minister ye bari asamba House of Lords womu anomaly leti wol manke norm tije the norm is because minom pour que democracy ni sembentu ya underpinning the right to recall iba jela right isela de écarté famille isa mini écarté fa isa commandino ya underpin ni wol iba jela ni mole écarté fay itata député bungoto mole carte fay min kam ye fango bondi wo so mol mine carte fay ye right sur la petition o safe ni ya safe ko karde ndolga carte fay nyinda kam bara fansun silolta lafta e na nga bondi ni balanta ngoy ko mol laftela taylo ko ni carte fay mol sa jibe mole carte fay jumale so jam fana ne parliamentary democracy ke jam e right to recall dunda koto ya understand ni nate be comme ja mona ni nga parliamentary democracy dundi jan tangara be tarra ministère mamburu njay be ministère kala jan sidi njay be tarra jan fabakar tumbo njay be tarra jan ani ngi système be protocole la nyindula kabri njay jambe jaman okay so mol min ka fo parliamentary democracy dundi jan mbota jan ko banko president yalla o so mo to bonnol ala muso barin kelo mo ala muso badin ana fa bon ko ni man sakunda wala farinje president badin e nyoto mboy e nyo fandije but nga parliamentary democracy ke president mona banko mol be carte fa la president la moy janne ta fa janne ita okela iba fa al nga kare wol fanan keje iba jela everybody will belong bar ni president sembo diala momo diata atombo ko wala be kala ministati wala be kala nyinti wala be kala nyinti sense because ni e bonde minister yala you come back to parliament battle le yalo ne policy making at the cabinet e ba jele ite sila la baake fo in cabinet ka president wala ko dol challenge because ibalo nako na e mbay I'll go back to parliament and ni na parliament ben taraje inin ko mo minna sa tandi banko mo la ko nyinne be kere banko mol sa faham jani wo fam you can start talking to the media because imu MP president tay bayla no ngata meta okay imu MP president tay bayla no min di te amere min mum wol na fata ni banko la nyatata and in the interest of your consequence isa fonole okay ban yinom democracy diat baraka bake Yusupha finally solo sandeng electoral reform a fintita wala fata
hani bi among femmanke in terms of electoral reform ilafta ka muneje within our electoral system. I think Aliou Mambar Njie has to go. That's the starting point. Ake bayata. Bate fango ya fono ko abe anyanda ala wato tambita la fa. Ani biya bije. Katale bari ya jammela wato momo selono ja ya foko ya manganye. Ya manganye. Omari ya katale. Omu jatole. Bari ake bayata sai. Anyante fonyo lale. Hana malaf ke fonyo president sa fa fonyo wala nyanta kela. Yalon ko do bije ni yake amanke koy malla fa marila wala mata fangola kairot wala banko la kairot andu nyanta wala kela Aliou Mamar Njie folo nyanta tala we need a new constitution baro nying constitution draft constitution ni sambana 20 wo mu mimbe baro na fala la fawla sambana na molka imagine la katambi mol nyato ika maral nya sila sambana mi yete kungona fa bara mam banko na fa o mam bete ya momo you are here for a limited time emin tambindi nyato e bol tarre nyato momo kamine duwa ala la nemo kila barako kan sallallahu alaihi wasallam barni la fa wala fanan ibe bulala ala min fa bulala wala no kande mo manke malaikati we all make mistakes and kanidia cool ke bari ni sonta ala ka understand ko nyimbu jongolta national barni balanta fereng ila ni de ko samba molka ise fango jibede electoral reforms are needed in this country but again bari balo balantele ka wo initiative ta democracy tanya it's behoven upon the main opposition party ani wo ideale na ntel de nale carte fayni menyin nakela de ribajela through that change will come like new parliamentary democracy introduced them it will make a world of difference very big difference ribajela nying mo be tile fa nga patile lo par ni boro politics they have to be MP salaries and benefits for incentivized it's a more attract University of the Gambia bi janne di nol be ji kankara mo and they want to do well for themselves and for the country all right ne the political attractive undi you attract talent and capacity banko political ba da bar mok du sanowol ne du sano mi la fala no moy dunda kut ani Shehu Mbalo ani mol mi bako okay ya kata nu wato struggle be Kering say palasol dila that is fine okay but say we have to move on bari barobe baranding kafo nyanta ñing change la kila UDP le nim policy platform nyanta nala mi ati na solo sandem fintita for it was tragic it was ku ke jang sawante frère alma ne mo kele to finally conclude chocho be Kering ECOWAS ko parental sign kaya ka kitinde anala molo so modol ko isa kitinde no janne dol ko hane ata kitinde no janna wo be fitino le sabula bari ngajele ko sign parental ka kitinde jang yewo je nyaade I think he should be held accountable because ntolla nga karifa wote kela no siloti because ni nyintili mbala sifa kita banko kan kumanke je sama be kela la hotel so ni ko inyante kitindila it doesn't mean it ole mol fa nyami be fala wala nyam but we want to set deterrence katandi mol lako this is unacceptable iba jela sinin sama modol kanaki inyante ya kitindala mo ta fala ya fa hani yankuba ture yalon jojo ko ya dead by hanging akolayata ifane mol le fade bar ni ya soron at least milibe koma wol ka jelo ko kunu mile nyi manya sifa ke dem bi bolo kono de so soma ka fo obe and complain order mi yalon ko nyamati kumolo afola bosse entakela bari uniform kilomol be ni la boss be bala afay teyaki afo bosse teyake ntetakela because inte bulala kula jambi soma ente muta etetina lolo je ya foy kon telanga bula kela so mina nante betela kumo dankula bari ntangal no ko nyente bula minna ni silo manta manke to nyat mba fula entakela ni la fey teyake ni ano ni mbota je yembay ni yembay ni ale harje dina men sitawo bar tilimbali ante bulala wonoka ya nala molu mine mo faake janin tilimbaliya bar wobe ko yalla bari sidi njayni fa bakar tombo njatale be parliament
bi baro ni APRC not coalition na sotola ni la taka han so ma ba fala ya sena okay so baro mantere mira kan gambia baro ke mira atabe gagnela nyadile ay tara shirim mol kunto jang anala ni jomolto police ni mul jomolto police le mo se banko fengo be waf hani look at ka banko la courant bon du Sénégal warante kana ka kulong londi bako no ko wolle ka ko manke ko kutat pa modou nyimban sakunda ni bija ni tata China harente Yusupha nin tolom president nin tata China lokun killing nin nata murunna janni ba fala kari woro courant so soto nyimban kunka jaral dula so soto nyimban kunka jahal pachar so mano bon nyimban kunka Atlantic Ocean se nyemuta nyimban kunka banko mole nye soto nga nye wafu dunia kono ay foreign reserve dinna okay ni tulobe Sénégal tulobe Mauritanie tulobe Guinée Bissau wota tulobe Gambia masakunda nyanta min kila wolom compagnie sénégalien mil contract pour yela tulo bondi barin tolni Sénégal be locate nyami Gambia manya no compagnie kilingol tala pour ka ila oil explore nyanta different compagnie de tala ibajela ni wolia establish ko tulo bi janne hanata ni Sénégal dentalal then we can sit down and have an agreement mba wurla nyaadile mba share la nyaadile mobe na faso to je bar tulo bi janne 1 minute next minute ko tulti jam o mun kuma sifal mo malo Mengbe Kering masakunda ta fem fala moye economic troops in the Gambia should go by now akanentale what are they doing here? We have our army, we have our security services. There's no national threat in this country. What is ECOMOG doing in this country up to now? But President ta follow eta, opposition ta follow yenta tala resign. Yeah, democracy dia minute ni masakunda balanta kumo fola mimo bankola na fat. Opposition ya fo. Then banko mol sa jibe nyum fulol jimale be kumo fokan na fabe minto isa bulawo no kan ECOMOG should go now. Akanentale. The only threat in this country is the government. So if the government is the threat to themselves, what will a problem? Foreign troops should be withdrawn from the country. Imagine France soldier bondika right across French colonies in Africa. Hani ko Ghana from American oleta. Why is ECOWAS in the Gambia? Why? Let them go. Ya katale ya makwele in our hour of need and we appreciate it. But it's time for them to go. Let's take control of our own responsibilities. Thank you. Right. Abaraka bake badingolo wala mo Yusupha Bojanti janembe conclusion okala Yusupha be 1 minute letala ye dia moli kera kumo conclude ka nyin kata beta yata bake momentima momo e mimire ka wala fo mol saaje fangoy fo nyin ka min fo hakili bi jele fo hakili tije bari nyim banko mu banku kende balti anu nyim banko se janta tarra nyatole modern abe daming bar politiko lo bo sabula de ha fon sa jibe mbe jimala tambindila ninga mba tambinda mun kanne kan ha ita folo no ko karle betata karti ha okay sontale but mbe tambindila minakan ninga wolong ita mbindirim bandu den misalo mbe jibe la nyaadi le bari yekumala fo mole janne dun kono to wo mu UDP la problem multi attracting and appealing to the people nyim bankun kan nyin si politique ko diamo siata bak bar na fatala aka molle fatam fansindi mobe killing hani luntan lo fon kalo janka fo luntan la ka carte fay amanke kuma nyimati amanke ko hadama dum mo hadama dingolti ha lunta wo duri wo mobe la fa balu nya nyimalla ibe banko minka hani mo luntan ila fa kairo la je okay ngam fo nyin fisi fasa kuma fola nga kuma fo mimbe mobe na fala bayrim baro nata wulta aka kumol fa fangoy taring kumol min yalon gara walle kumol lomu nyoto nye kuma warante kuma mesamo ke ba katango la kumo to kelano wote sako bankobe marlim mo min bulu okay bar nate wo kuma sifalfo UDP c'est la agenda fintindi molkam okay bar UDP te function agenda dadalano agenda mi yalon ko is not resonating with the general public. No, you have to make your own reading into the political situation in the country. Then develop your agenda around that to appeal to the electorate and vote for change.
All right? It has followed on 5 points agenda. 5 points agenda, but it's not resonating with the public. So, the agenda should resonate with the public so that they can vote for your government. That's the problem. So, but again, the other parties must have to sit down with the UDP and talk about forming a coalition. Towards the change agenda in 2026. Then ni mawo keno bari jang diamo siata anda kuma jama bije na fatal. Okay, ni mawo keno then UDP I am very open to working as part of a team to develop a program for government that I think will appeal to the Gambian public to vote for change. It's just like Sonko is doing in Senegal. Imagine, I'm a very big fan of supporter of Sonko. You can see I've got the pastive wristband. Okay, I like Sonko. Oh yes, because Sonko has got a policy program and a vision for change. I make a problem for it. I think he will get there. Political indino to killing. Sonko fire all suite. There's no such thing as a technocrat government. He must be prepared to take the decisions and tell his ministers, this is what we are going to do and this is how we are going to do it. Yes. Number 3, Sonko must realize that he cannot continue working with the traditional development partners if he wants to realize his change agenda in Senegal. Yes. First, he must be more progressive and less predictable. Okay, Ibajela Chinyena. Miran Nyamisoto is fantastic. He's the best politician in Senegal. Gambia Jamfana, the UDP should develop a program for government, which is moving, rupture. Severing ties with the old ways of doing things. Let's start afresh. Let's bring back a parliamentary democracy. Okay? Let's make sure it's the MPs who are going to determine who is going to be the Speaker of Parliament. Okay, let the local government area council chairpersons be the political heads of the local administrative divisions. Okay, where they can invest into the provision of market, housing, health, education, and sometimes working with the central government to provide in major road networks. Okay, these are the kind of changes we want to see. All right, ni UDP o di am sifa kumas. Ñul ka min fode ni nge tambin na dahabe ni nekon par karmu fulolti karmu mandinkolti karmu jolalti ana fale ni tara marché de fo ka fo karmu fulolti na ite santransula ni ndomba sanda dalasila ni tara loptani la mobe bulina be kundu kundula e ka fo fulol la ram fele mandinkol la ram so ni min koy ko mandinkol betenne fulol betenne afa mare na hajiti je okay na hajiti je tol ngabele korda fula korda la babal ñin don la korda jola korda la babal nin dimba bote ya wala folo ni boro kana okay ini wol mu kilimol albe banko kilimol ka mo kana faale ko man ni gol betenne fulol betenne jolal betenne momo ibe nyaala nyama okay hadama di ko do bije idam ma ka keno fangoy bar ko do bije fo findi mol ka politiko mu dembe fengolo. Okay, you have to organize the society into groups and institutions that will deliver for the public. That's the key. More fango soto. Okay, nyatota je balu nyato. Cairo je balu nyato. A democracy is supposed to be orderly and peaceful. All rule of law. But pruwe keno lual milibe bankokan, they must be compatible with the standard and practices of democracy. Ite fansu luwa dadala no mi ala ni demokrasi ta nyamanta fereng iko ite wala ki constitution okono janni mole diamu constitution mon constitution all right no but because there is a very big lack of capacity about how a democracy is governed under the rule of law atakela no luwa the law must meet the democratic test. That's the key. In a democracy, every law and policy in a democracy are political decisions. Yes, every law and policy in a democracy are political decisions. But these decisions must derive, in a democracy, every law derives legitimacy from the political consent and will of the people. All in democracy. Bari molte carte file ko al dimba dun sate kon mota carte fele won so nim man sanin kumo nata ko dimba dun sate kon o ma fan sun kumol woni loi manta ni démocratie manta so moli e fonyo ka fo moli e ka loi ka inform le follow janna invoke e bi ka loi invoke wata ma inform
Well, janni diamu iko constitution. Constitution. Al karta mo fad. Amineke. Okay. Oh my God. What a killer no. What a killer no. Mole a doman yo fe duna fa mu doman ulti. Nyum banko mu banko di malti. And when we effect change. And nyum banko dada manyana. No, 2 million people. Started killing wala mo fa be shata banko bet. Okay, but mansa kunda mang ila national economic development policy and vision wala mantala lorin fenkan wishful thinking long anu damante amam faling nyin koleya be la falale bari nim man say fengo be waf silete be fen soto la munto mimbe buliyo iba fala fengo state owned enterprises as if it's a taboo ni na dindi tol manke dindi say but ni we all grew up together ni mira jawara la time ala tel en tol benta wala fi wato GPTC bi janne okay Gamtel was one of the best Bakari Njai okay ni Gamtel lo ku ko tay okay nin dem muji dabot mba folam be Gamtel lo ku la ni internet fankol ni Africell ni fankol be ma fam be sorondal de bar wota tin na Gamtel nyanta services mi provide le ma provide. Okay, public say access to affordable internet and telephone communication. All right, ning Africell left. Ye la fenko wa for $1 million. Womula hajol. The public will have a choice where to go. Okay, Chiwsell. Okay, ni is a credit sam for boy data bantal. But ni Gamtel. What akila wana? Because public institution long abe public la benefit put la into consideration na bala pricing ning whatever strategy kela. It's the same with like Nico GPTC. And things like this will create employment, will generate revenue, and will generate public services. Ngabara lafeni nela bankoka. But ye banko femo basic ya di modantan. Wolbe siri wolbe farfarle noka. Elite mi alonko government contract. Wole ki elite. Itene na man fende da. It's like public mobe femo man say wole sika ditela. Pour evaluar for free basically na diate accountant alta the federal tax system and whatever you pay next to nothing in taxes kakodo bela nyoko 40 billionaire okay mol bijang well it's not a unique problem to the Gambia it's like it's everywhere but ndol sa Gambia la tafono ni China ni dunia jibe kabirin ngaya ni liberal economic kumofo with the coming of Thatcher and Reagan, near Jibe, China Cola, Banku Jimale development sort of China Benjamin under this neoliberal policy paradigm. But Chinese old man neoliberal economic policy, Imam Bulano come blindly. In China, the state is the main player in the economy. Because near every thriving economy, mixed economy. Nim man say fengodol provide at a subsidized rate. Akatinale in private sector. Amanjeriye do kulal do at exorbitant salary rates la because some of the services are provided for by the state. Publicly all provide. So transportation, okay, things like that, housing, health, education, ni all subsidized. Then ibajela economy nyinka competitively because minomu amanjari do kula ni nyante jola say $1,000. I'm just giving an example. Amanjari jo $5,000 pour ye other services access no because they are already available by through the state. Hana tebe fenjola bika fancy. Yeah, ni America jibe. Ye fengo be privatized. Okay, imagine insurance company boss bunje molbe blokoska. Ika insurance premium jo because it's privatized wala for profit lela ni kuranta ika premium minjo ate jarala no be excess le jola mol mal la fi wo banku sifala nobody wants that okay han America imagine ka blokos kabre insurance boss bum but wo masibol di mole mo bun kidola mol ka blokos wo masibol o masibol so democracy kata nyami nimma sakunda membe je man sonna ka fali
opposition wala nyanta fola nala adintolla mba falinda democracy fon wala ka samba ni man sa balanta nyin opposition ni nyena okay ni mini fona ni be man sakunda ni e bondi ni wol fana nat ise fero fa ya jibe bina nyami den nyum man sakunda fana min nata nyum man sakunda fana min nata ni man sonna ka falindro ñun non fana e fen jibe min satne to le dunna so democracy ka keten ya understand aleta doma abika ke straight line no bari ika kumala fo molie that responds to their concerns and worries at the moment ko nal na nintanata mbo jarala yeah, understand they need to find out at some point the government runs out of steam it runs out of ideas then you don't mean be opposition wol fanan ka fende jete min be bunko na imaje ibajala ni wol fanay wofo ni banko mol falente kan ibajala ni nata ite isaje benunda mi ngabo to ngata next level then ibajala ñu min faran fintita ni wol fanay korsiroke isa fa ñeno man sakunda fana na blind spot ti maje ni tol fana wofo ibajala nim banko moli amute fe ibajala wol fana nana so you start moving incrementally slowly but incrementally then we go forward atakela no free ale futa no but nal kata step by step development kaje okay but ni barokoten dabakoten come on say barokoten do sa do koten okay I like Esa it's a very good addition to Gambian politics but they are coming up with their own coalition any coalition outside of the UDP in this country is a waste of time yes where is the political base for the coalition to succeed it's not there even for nene political okay but kuma kilimbo fole after 2026 politics in this country will never be the same momo ka korosiroke after 2026 presidential election politics in this country will never be the same no Nyimbankunka, about 60 to 70% of the electorate are under 40 years. Walter Sonna Nying colonial system and colonial practices continue. The internet has changed the world. It's up to politicians in this country to understand ko dunia falintal. Han tubabu fonga na ko dunia falintal. And access to information, access to information and education has never been more readily available around the world. So set narrative kamol nyori kukilum kan chutatili wotilo bantale because more have access. People have readily available access to information and education different from a branded version if you like. Multambita oral. Okay, after 2026 politics in this country will never be the same. But if we want change, baroni wo kanyete nyimbanku kankote for another 5 years. More kenyimbanku ko la. Amanke malla fi barola de. Ala taran silo nying. Akamuntale ye kungolo dinko kan. Ni man silo bole bulal dinko konol. Okay, already the Gambian economy is kaput. Yes, the $2 billion to dig gutter and put slabs on concrete initiated by Mamburinjai. Wole nyumbankola economy betinya on the baro and aneta bete yala no. Never again on the baro. Atinyatal. We need a new start. Yes, we need a new start. We need a new beginning. A new beginning can only come through the opposition coming into power. And Nunjang, the only opposition that has the potential to defeat Barrow is the UDP working together with the other players. But kafong kamfasung coalition allo. Altale katre fa ali ajibe. Wolom Barrow le be kanyela kote. Andu Gambia mola na fate wor na manke Barrow kun kolota ni mol mi babala. Okay, so Esa, Halifa, Mama Kande, and in you mol min ka from a politician. For ya understand ko democracy tanyale bala. And wo tanya dictate le ko ini UDP le nyanta sile kacha e kumuta e den kula. Wolom Gambia la dahati, wolom mol la dahati. Ye mol dahandi nying kuma min na fatara mo be wuru ne fangoy pati wolte ite bankule je dunia pati bata dame pati ninte dame fo Gambia da malon democracy di dunia kon okay but niya fo Halifa nata nun Glasgow a few weeks ago a few months ago or something I was at the meeting ntata je kukilin ronde CJ to ask him if he will be interested in joining a coalition in 2026. I kumo meaning, but the answer was no. It was very unfortunate. Halifa Faye Sabari. Gambian call left Halifa but they want him to be part of the government. Not the president.
carte fay upon carte fay la results wala indicate fo songala mole min fo yela mo yesong but you want to impose what you want on the people what tano fay sabari ye si personal issues mimbe da maltema let them put that aside let them look at the public interest and the national interest ntol be killing ni gambe betata mbele mobe lafta gambian ko lunta wo duri wo fula wo jola wo mobe balunya sif kendo soto banko e tenkun luwale tara maralim banko la luwal min ya lonko it makes sense is compatible with democracy ay mol dahandi mol lafta walla andon sa kenole everybody's got a very limited time to live in this world moso be kenyo sonko ni nyo sosoti ba no fatal baraka bake butum bade ngolo wala kata Yusupha Bojang kacha ma wode nyin kama pura jamfa bare yalo nin kacha diata wati sometimes abu ka stop na ka jamfa de barada nyin jamfo fana kuma jamale fotaje andun kuma jamale fotaje so wala wakamala ngal tentu ngali jayi bake mbe Yusupha tentu la mba jayi la bake bayring nte fangole insista kaje kon nasa nyin interview soto because nkala safero jere nke kara newspaper bala and so forth and don't definitely amo asset so wala wakamala nte kundingo Pamudu Bojang ntele nata kafutala jang abe damin jang kabale nang home digital FM su radio to ani Mengbe Kering TV online mini ye muta ku kamera na fannala wala mo Aminata Kebeti aning Yusupha Bojang wadangi tentu famfang ngi jayi na chief producer minkata Aliou Falti wala nyin programme be edit ala baraka bake fo wati koten bye bye badi ngolon ntelle nga wo mo nyola wala keta kachati mi yalon ko ni Yusupha Bojang ye wakachake bari watu tata bake kachadi yata bake akumma yata bari 6399130 wala mini yalon kalbe bandale WhatsApp 00220938840 so amunta bi malafitu kadal kana me telefono to isaje ko watu e dukunde bake 6399130 batunga follow Gambia nga wojibe mbe follow la Gambia le bi okay telefono be nyoka okay assalamu alaikum badi nam todi madu More kakbo bismillah programme na programme enjoy bakale alhamdulillah ndeka Gambia opposition discard nyam akamta mona ni bumkinyo kono ha ibe radio soto hadi ibe station kile omuta ha moma son kala radio kwa amonyoy aha so radio be kumala labo ibuka nyola radio kwa mo ha ni radio be kumala su radio dina fa su radio dina fa su radio labo babon kan ni fa ibe ta moyla ibe ma mo biko ibe la radio kan yo overlap so ngamu tawol abaraka baki thank you badunga do fananta Gambia assalamu alaikum mbadi ikalla moy radio men na talanya do monde hakko boyndi yes Pamudu Bojang to di ma very much Keba Bojang Keba bismillah brika yes first of all love him for na Keba le botaji I miss him so much Mejo Yusupha Mejo Bojang pa kabirin dara num provinces sankule kunda wota mo nkiri tanunje pake mamolonje mambadi lonje mampirka mankalonje ndesan mejo damma ngawle jeje mumi prika mon ko tim koto malong nake balong kabirin tata angalter fo bi nane na manyoje bukala where about long bukala ma atelo na force mento ti dunia kono because atelo mo follow the me common entrance pass sankule kunda primary school and the only pass in me common entrance pass would that be pa another boss sankule kunda move to nan kana ko modam pa after kide continue tan would that be because at the senior 4 classes lelano I'm very, very happy that Major Kango Moy telephone to be because Major was super intelligent, super brilliant.
akumo beti ato numpakele na keba abe daoda my regards to you Major ibe daoda keba Bojang no la dindingo abe moy kan thank you yes na keba nga miss bakele kabla da angalter yeah la for the malfala yeah bismillah you know baraka yeah thank you very much baraka lo nga do fananta Gambia diaspora line of LNS atola line of screen obala assalamu alaikum badi Maaleykum salam Famod Bojang. to di ma do ngani kan kumande mun don Jila ko sarani jamela. ñomin ko la sarani jamme Wala wala famude. bismillah programme Ngo Famod. naam Fulu le jato muta. sulu wolle jato muta Wala fulu le jato muta. bado ka kole yade jato na la jataya Anala jataya. Ila muru ne abe. Ni awo fujana kidi woka ni awo fujana kidi ya korindile. Wala sulu wol siyata jas yalon siyale Fatiano Aha. Yekudalan ndesan 2026 abula imbapokan. Wallahi. Doi. Ibrahim Tabura Mane. Hadi. Ekafal. Hadi. UDP. Bibi Dabo. Mama Kande. Ya kurle ya muta. Ya muta. Ala masudo dia. Abaraka sarani ngetentu ngejai. Longa diaspora ta. Assalamu alaikum badi. Alaikum salam pamo intalam power akarade. Pabo yara Germany. Bismillah program to pa. Good to hear from Mayo. Baraka back and bitan kewle mat. Yalon tele ko musodi albela sala kuna. Alhamdulillah. Alo adur munna fal fol leti. Na fal fol bari yalon ngal fere le sai. Diri wo fal fe ya nata. Yalon nimbi. Ningo minyi nyata ali ya doron tolle. Ningo minyi nyata ali ya doron tolle kata kama. Ndola because mo mulunja wale siata ali ya furu kal ni jandi da alfe se andi da bande. Wala atenda. Imaje me ofana ngambare musodi ya imaje agena intelligent. Alhamdulillah mbe mi mfala doron. Politics nkaje ku dole nyama bari funding kelu involved in politics mayo akanyi min fote min fatam fans wa bonda malte mamo we se tarano we lato mejo akamin savaje te kaje social media lente kaje modo kaje bot nim bajo ko wolom and other people ale safero ita lonna andu mole mate mi alonko popular tale in social media through saferlal sa sute nyame bari na afintita na openly coming program like this kanana or hani tele blatinga kanana diamu in local language kamul sensitize will be very good for our local people. Sorry to mention that, but who are the better because be at intelligence means sort of na fintita ni mulia sia like new platform façon alternative other platforms at the better ala mol failure and it's good for us to be in politics amanke hasidia amanke kuti but politics abe mako ila like finti ni kama akamin for 2026 ni mambaro bonde o manyi ndol bonde the problem o mi sort of abe kupila mbele kan abe affect la benta affect la so let's just be together as one. I continue abe min nantol be kala safero jele wato do la sentol UDP forma anda ka tonya la na mai fa ika balande de bari fa kala ka min tonya bari woto drong ay mako ifana pour na modol min ya lon ke man safero bi ka sute atele angale forta bakende ndol karambalol bi ka sute no ba so then I can sensitize in a local language and in a kata radio station or fanata ka mako that's what I can tell him okay baraka thank you baraka pabo ngeto ngeja badangana Gambia assalamu alaikum ya wa alaikum salam pabo naam osi ya lamin jata concern brikama man bismillah program I'm very much inspired by Yusupha bismillah Yusupha no din kende balong ningna dole de bon je le bon kata suma kundale barbia kuma kan sifal fo ana political fo analyze nyame mbe bankun kan akamunta ko nkamin be mi nkamin jibe brika man kol fon la ko to iso bol fo kambi woto ka bonte fulon la min be brika ma hade ani iso fulon min be brika ma
tumondo abami fo kam bi hani bebi kala redu la moy bar bi dol bala moy kane pour soma ya fo ñoye ali nga falling adu ay min fo wolon to naata UDP any party mi mu genuine party di opposition nga to nya sabati ndi banko kan party ring labante bejela adama boro NPP it is not a fair politics it's a trick ani ñolene comme Yusupha comme fo pour que fond balundi ani la dimbayalu ani mini betol no kan ke fasa pero woman ke banko e kuti mimu nafati anga polon politiko ngani tonya samba comme Yusupha comme fo central government ani local government wolle kata nyola because ile namo wolle kata nyokono wala mtoyata wuta foy nyo samba nyo support Mengbe Kering bankol kan dulalto ado amin fo fa bakari tombo jata sidin jay atna wolne mo na kasara marala kanko ni banko kan jampa ado wonto la moyo fu nyawnya badi yate woto bankola hako wala kuma yata mo kili mo fu la hakoti ni mo be sonleti woto Yusupha kamini be explain jang adi ke bambadin ko mon kol ni bi kam ko de dala ko nin NPP government amanke le interest momo kadundi suwo kono ibe nene kana because birkama fonji be brindindi ma wo kany silo bi woni da kala birkindi wala o yeketa any other form de body mayna ka tara wo nyama pa ndesan Yusupha coming from dinima there's a free light nanako area council kajo we have a free water supply area council kajo c'est la campompol so Mengbe Kering for la bona fine no pa look Yusupha amba fly ko I am tada me am to woto comme brikama dum be jamula tinting hade comme ajiso bentele nyamin kam fo na mole ya la moy ko nga falin fola kawla ni na Nigeria la bis fo le banque abaraka abaraka bage apu Yusupha ko nga baraka bake thank you very much abaraka bake getan to ngay jaye batunga ta diaspora nga ñin don taje assalamu alaikum Alaikum salam ba khadim nam pambe konton na ba kembe Mr. Yusupha Bojang konton na bismillah program ala analyse beti to bakela pamodu pamodu comme kalimbe men fola wala nyinti ko nda fono la ko Yusupha en to kan jangande hanin do fono la bar londi ti balam paskentul ka biya ka men fo nda khadim ka wala fonna audio billah wallahi wallahi ndesan I tell you this ay kumo bande jeexal na wax bi ay min be ko jeexal na wax bi tak lu wax moy deug billah wallahi tan to kany na fo parce que banko ñalon ko speaker masala ka to police IGP jojo everything o itas iba fo no lan tay ñaadi le pamudu banko mu wo mu démocratie la understand aba kolli ala bakela pamudu ko fo understand adu be kuma kilim fanam fule pa hade molia bula kan ko fo bala fa understand mina ni talla man so mi hada madu de la ko ni mo fa la fa so ni jojo titio kumbi misal fa ko akara nyanda fala al kam mina bala fa because ala mi de da ko ni mo fa tin ba ko ya fa so ndo bula sta ya le ba fo kay ko pa e control kam fam bala fandi fam to le bala fa so ko tan bi ma sa talat kun fa ya kun ya lon ko ni mo fa tin bal ya ko na ko ya fa adu ma sa talan to be ndeni ta pa mudum be ni obe wala ko ndesan wa ila allah turja'u be bu murlo wala ka baraka ya ndesan so mina nan tol kan ko wosi so nin jojo tito tay ay mi fo nyanta wala ka ba barin ke bula be bula da men to pa 1 second 1 minute 1 second dëkk bi gis nga lan moo fi am xam nga am na benn bis dama la ko wax ma ne la dëkk bi séddale bukki lan ngiro bukki moo fa am séddale bukki ak ngiro bukki moo fa am séddale bukki ak ngiro bukki séddale bukki ak ngiro bukki ak suuli bukki no bukki moo kenn du ko mën a suuli
seddele bukki ak ngiro bukki ñoo ko am dëkk abaka ke hadim ngetendu nge jay imo kende mbatunga dota jang Gambia sina laban diaspora tala assalamu alaikum. Alaikum salam Mengbe Bojang keba sabalem Helsinki Finland nyintembola Gambia banko kangi kontong na Mr. Bojang kontong malo fo nyani bere manuel bate bu bawjina bu so nyani go bismillah program to keba yo kumoli chekuta bake andung abunda fanuta hadi nte kumode ngakara jamakije andung la Gambian ko be sim fango karandi bawo e kaje karango mumenti yemme moy yemme suute no fango e ani yakilo baluta e men dino la me alon ko nafabe je muna fango to wala mkarano Mr. Boja e men fojang nin 2026 carte faru belari wala da hanni mo make moye fanambari fango kunkolo e sake we Gambia banko abe sora jawle andum benalo ne man takunda men be sirna be nyata wol bulle kayen kam man wol bul amuta pakile ma fa paki asiti paki na ta wala to nyancho ya murtanan de malo bo jamal be kala nyam bar manelu kabun ko le memfo ko yaya janne wol ken na jankan siti paki da mabute paki adenjana paki kay baro e ñu wala de baro e ñu wala alinga nyimma sakunda jindi andum mol me alon ko be siri ka ko ko pati base jam pati ndinde jam tenkete jay hey alen kana nyoketu andum tolu Gambia dimo be mu Gambia ko leti man den kamam fiya surwa mam fiya jorati jo ngo Gambia kinin tello no la natara ko fiel be man tara je wala Gambia lo wala mtonyati alinga ñin tribal politics jenkendi alinga nguru sana ngaje ko ngani sentiment people gondi politiko kono ko moma wara moti hani molu wa zanyo tilal kana o alin kana o fo me ya somo be na ka continue andu ka de bayo ka control ti nambal ka tiya nyoti ha wala sa mun nan ko de bala na wala ko dinay ko ke political campaign na wati dukare alinga Gambia jen tolle den ka Gambia la na Gambia kanandi nimma Gambia kanandi ni mafia ko polla ni si kumbal men yalo ko man saw man sanate miningala alinga ñu turo fa Gambia men yalo ko ibuka man sa sindi ni moli a sindi dorom ni mbor baye ne ye miningala ye man sa sindi itolle kebo ikabo sifa ke o man sali koto ni wo man sa ko na ka o jindi itola ka tele son ko ne ma wolay andi bukala molon ibukala juljo tele son kanata si iba fala ka tele bula jinna andi mo ko te keri ima ye aje mela ko lor be fokal ay men ka mam den fo itolle ko si kumballe Gambia dangerous politicianolti men no ka ni masale ta tindi la biya tindi iko ni ba tindi ko haram opposition ya haram ni tindi ito la kana ka si kumbal tindi ndesan abaraka ba ke ba ngeten to ngai jayi batunga final call ata Gambia assalamu alaikum wa alaikum salam bojamba sangaranka to di ma dani kan ko mande mon dore mbadi bojamba morke wolum kansi se jojondum kansi se moro bar fa mo keta go famure mo la ni mo dimbe ke tray boring laino ka bisi bake wallahi damba folo medo le kairo la tanko amin Allah ya rabbi kadum dalle mun zakunda ni kende ada bojamba mari do golam de ko folo nabro represent boro na le mun zakunda ha imallaf mola men kende ata ndesan imallaf mola men ni banko kano ndesan imallaf mola malafre banko yirwa boyama namo kansise mejo fana medo ala karo anin tanko amin Allah ya rabbi yaje kuma ko kuma ko moyle aka moyle de am to nya ko da mala fode wala mutonyate mejo ne ala moy ha ala sha kono nakaro killing amantareje ani fa beto nya ndesan bojamba na diamo reshara barem banko mon be mon fole
ya hana madin ko ku ne ado ko alman ne silama ni alame ne shamu ron ala duwa man jabi bare ni ala ne shamu ron bo jamba la duwa jabi la duwa jabita bo jamba 2026 ha ngi duwa la be alo mari mbe amabe amin allah ya rabbi bo jamba banko londol ka samba yeto nyafo nyaton ko na mun karan ada banko samanola ndeysaan mbe men fara moliye do men ko nakuma la moyle because kumo ni kadu mamari kamen ko moy ita moyla abuka do maka moyle alinga banko di UDP la na banko idea banko tukoto banko yiriwa kon ko molla ni mam banko di UDP la jam pri banko da ko la le ba nay banko nay banko be ko la men ko folo ha bojamba nakaro yaje nyaron ko no ka fu ko ha suma mudo mandiya nakaro to mandiya bojamba ko mo diamo jara ko mo jibe ko diamo jara odia mo sia bojamba manjele ka nyoro boli jege ni mala bondi gambia ko na banko ana di yudi pele kata finala baraka bagi kansi baraka baadi ngolum kay telephone be kumala karo bela bari radio do ko lomo atemu wato lati wato dum fela en so janna bi nakacha beta bake alhamdulillah rabbil alamin butun kala kilo bulande dronko soba ningala sonta arjumo Sheikh Lamin Suwane Alhaji Karamba Suwane dimma abe tambila Juma Salba nyato Bursubi ikafada me Madina Suwane Bursubi nin Juma Salo botala dron ibe dunna conference kono yo niwo botaje mbe mejo Yusupha mba tentula mba jaila na reactionol min soto jan kaberin commentol to fo telephonol to alhamdulillah akeda la kumol keta kumol men yalon koy keseta andu modi tata soto je bayden commande lal fele be ya fako ibe tata soto nyin koto mo man na jamme yalon koy ko na man kambe nyenala bayden kansi sa fa labanda min fala wolom nyindi ko ay fengo fen fo jang abe mo to nyaale ta ka bonda si solo ko don nakaro tiki so wala Yusupha Bojang na broda long nga tento nga jayi famfam tumala min na nata lifola watu sita ata nyawonya bulo mutata nyawonya nsita nga nyin kacha soto wala bedu wala famfam ne ala sonta ko be modi afanya min mbate fango sambala nan janne kote pour nga kacha kote bari comme nga afanya min do nyin platform be yellenne amanke ko UDP doi wala NPP or whatsoever nyim platform mo Gambia di wala platform de wala mo nim fembe bulu me yalon ka kada banko la nafati nana nga kacha barin laranda ko to fengo kacha de ka bondi fo nga kacha lo andun kacha do manya na kala wachote kacha ko la fana manya na kala sonko nin kamfa nin nendirote barin Gambian tambita wala le kuben kunto min garawta nyone woti nyanta nyatili na minna kuben kuna sula kulto mini warta nyinyo soso ni nyinyo sabota ni nyinyo sinjindo ni nataji be banko mun bele tati be fengo dum bele nyanta denna ka betiyandi be ni nyinketa doron bele kana fasoto je mbejum fulanjanna kotay be fengo nyanta dada la bele be denka be fengo dada be isaje ko asekenna fae be ni wakata doro mo bele kana fasoto wala wakamala la moy lalu jibe lalu ngal tentu ngal jayi fanfam mbe Allah subhanahu wa ta'ala tentula mba jayila mba warandira tenturo anin jayro anin warandiro mi yalon ko aman dandula soto barin wata komin bifana nga kenyamin ka programo datinata to sen wala bismillahir rahmanir rahim nga dani nyenna kondalta danda watol bela
fonsa kumfano ni alhamdulillah rabbil alamin afela ala infotande wo kumfala tanamanke walla mba fola alhamdulillah rabbil alamin kate man so tettu ka jayi anen ka warande tenturo jayro ane warandiro dandulata minna kala kilo bulande ko bide na nyinya wala mini yalon ko wolle bulo ba koma walla mo yona group fenjamale be ko men mu yona de ko men ngafu nyame ni motole be bulu kordale be bulu kada do ko walla lafta insurance o tada ta yona islamic insurance bar ni lafta kodo le landila ku fokono yona wallet le bije ni lafta account o yelela yona islamic microfinance bijele dami yalon ko se donto lankante ke te tarlaje andu no interest ba ni atalete mu senelality account o yele yona islamic microfinance tumando bije nin alay montabe ni la ko dunta nyobulu isede mano ye trakito soto walle sene jora soto ba ni te domoro le diate sako mani dimado mini yalon ko kabonan India manol mini yalon ko kamara kunda fengo nyimani ba bitala muntole yona enterprise ni mano sanje ise muriye jabo sa wodinkira kilomoto ye muriye tulo sa wodinkira kilomoto ba nadiate suta kino mandi walla ise dugula sanno jele pour yake simawte wala wo kamera baadi ngodo ngal tento ngal jayi ale wato min beta kasi kajim programme o lamay bare wato nka fo jannen ko niyamoy dinni won ko nyoy ngata na kunun tulundura isale ma diare ngode botaje wala njikata ko molu ma diare ngode ka Bojang wala asabu wato nin nata e kamurun nan kana ka jiberoke wala kana ka lamoyroke amunda bita fanan Mengbe Kering nga findinde wala nyama nga nyenen ka wala nyama Yusupha Bojang mejo afanan aya fonya wala nyama jabiroluto wala mbe duwala e famfan fo Allah subhanahu wa ta'ala sa tanka Allah subhanahu wa ta'ala sa kanda nyinul lom fondin keluti msulata minulla na Gambia politiko kono andu birkama buka bay inata any sector la birkama be santo dono o mu kebal la katakolati o mu kebal la dualati o mu kebal la barakolati wala wakama la badi ngolo mbedan na janne fo wati ko ta na ter kan te don pamudu Bojang bye bye alman niyo sila wati ko butongo mbadi ngol mbemo be salamola ato na kontongola mba fula mole ko tonya fo tumo sita muna ko bono mu batiolti bari nyakulu malo kalero kono mu ba kunkolo fangoleti kuno dampawa na singo me kuno na fa kuno yo lonne butongo mba fola anyanta fola nyame butongo Mengbe Kering mba fola wala nyama Mengbe Kering ma fola wala nyama muna Mengbe Kering yo ma satala wala nyama muna Mengbe Kering ma fola wala nyama muna Mengbe Kering yo ma satala wala nyama afo pamodu muna sata afo dunia bebe lamal afo pamodu muna sata afo dunia bebe lamal Mengbe Kering ma fola wala nyama muna Mengbe Kering ma satala wala nyama muna Mengbe Kering yo ma fola wala nyama muna Mengbe Kering mbasata la wala nyama afo pamodu munasata afo dunia bebe lamay afo pamodu munasata afo dunia bebe lamay tonya kumodu ndadu mukamunkari bande yataye muno kafinyo yataye tonya kumodu ndatu dumbuka munkari bande yataye muno kafinyo yataye afo pamodu munasata afo dunia bebe lamay afo pamodu munasata afo dunia bebe lamay nko nte baba blodu nko Mengbe Kering nka fole nyama butungo pa
Yona Forex Bureau. Badi ngori Yona Forex Bureau mi yalon ko ifelalie Serakunda Bambo wolla mu dulati dami yalon ko kodi kiyo anin kodi falingo nyinu mu nyonta wonde. Yona Forex Bureau iturbali Bambole ando ifele ye kunda baso dale lat ba kote mi yalon ko wolam Purple House. Mbadi ngori atol mi yalon ko albe banko e bantala. Na lafta kodo kila nyinka mala alla mole ay tariya andali minki ye wosoto tariya nyama alfero ke aliyakini Yona Forex Bureau la atul mini yalon ko fanal be Gambia na lafta kodol de fali da kabri euro lomba fo pound lomba wala fo dollar ni nyin kodi dolu Yona Forex lon dolate mini yalon ko e kadadi ma di mi yalon ko ase kontan ando ni nyin kodi dolu fanam be bulu e lafta ke fali ni dala sola wala badi ngolon kamune bato al nga fero ke nganna kodol kini Yona Forex Bureau la anin nganna falindiro kini Yona Forex Bureau la dami yalon ko mbe bane hoda male sotola wakamara na lafta kuma ko sotola nyinol beto ali kumandi da telefono to 9000392683215173389998055526 badi ngolu Yona Forex Bureau wolle nata kan dahandi kodi kiyola anin kodi fali wala fannala walla Yona Forex Bureau ala baraka jarama. Introducing the future of hassle-free and seamless financial transaction. The Yuna Wallet app, empowering you to effortlessly manage your money anytime, anywhere. With the Yuna Wallet app, you can now enjoy branchless banking, wallet-to-wallet transfer, wallet-to-cash, and bank cross-border payments. Deposit at a bank and withdraw from any Yuna branch. Get ready to experience the ultimate banking convenience with the Yuna Wallet app. With just few taps on your phone, you can effortlessly add funds, withdraw, and send money to your loved ones. The Yuna Wallet app also provides a detailed history of your transaction, making it easier to track your expenses. So, what are you waiting for? Download the Yuna Wallet app today on Play Store or App Store and say goodbye to hustle of traditional banking. Yuna Forex Bureau Limited, delivering much more than money. يا رحمن يا من له اللطف baadiŋolu taalibolu aniŋ sirifolu be dawoda ñimmu kankularol ti mi ye lon ko a ka bo serif sheikh mamina ul sheikh samsidin mi ye lon ko atele be sheikh na sheikh samsidin ul sheikh mahfuz la kulo kan darul khayri aniŋ a doolu na diŋolu walla koy be jama moolu be kalamutandi la ko sawo sande ka ziyare ba min ke faamaye min keta tala sheikh na sheikh samsidin ul sheikh mahfuz haydarati ko ñinan fanan a siitale abe kala dami wolam samsidin famara sate to daro khairi sherif kasamas anda abe kala lungo minna wolamu talato te anin araba lungo la din january atiri mo anin kidingo la kata atiri mo anin fulola amunta atiri mo anin kidingo wato de modu be dunna suto bebe kala alquran karango te anin kawando do nin sukulalu nin araba lungo sita talamfula wato la wato de be kala ziare famote dami yalon ko Halifa ba mi yalon ko wala musarif Sheikh Mamina ul Sheikh Samsudin Haidara abe duwala talibole anin jama modu min yalon ko wolle ma beta bengo nyinto e koy be nyimbu nya futan la kombo mu me bela na imam ratib mi yalon ka be birkama Haji Sankung Toure anin birkama la bulunda mu me be bulundal min yalon ko be kombo sirif talibo be dawda e ba sindile bela bunya sindila His Excellency President la Alhaji Adama Barrow anala kabineto mu me be député bungo e be nyimbunya sindilal bela nyimu ziarete mi yalon ko sawusa e ka ke darul khair sherifle e ka ke minna ko kan wala mo tala sherif Sheikh Samsudin ul Sheikh
Mafus Haidara ko nyenam fanan asitala be kera woddin kera kilingolto dungo be kera talata lungo le January karo atilim wannin kilingola araba lungo January karo tilim wannin fulola wala be kera duwa bat wala mobe dawda yal be kera kera bunya nyindulato duwa jabi dulalon mbese ma be je fo Allah subhanahu wa ta'ala be ka fudo nyola asenna duwa li jabi ñinnom kibaro te me yalon ko akabo halifa general o bolo me yalon ko wala mu Sharif Sheikh Mamina ul Sheikh Samsudin Haidara Darul Khairi sate kono Looking for an establishment where value for money and unrivaled services with admirable turnaround time is guaranteed? The Port of Banjul is the perfect place for you. A vital gateway for trade offering connections to numerous global destinations. With improved infrastructure combined with a flexible tariff, the Port of Banjul remains a vital node in maritime trade. Along with its dedicated workforce, efficient service delivery, technology-inspired innovation, and an impressive record in handling all type of cargo, the Port of Banjul is also widely acknowledged as one of the safest ports on the continent with no history of piracy. As a major player in the region's maritime trade, accounting for 90% of all imports and exports, we are more than just a transit point, but a vital cog in the global trade sphere. Come experience a hassle-free fast customs clearance inspired by our simplified trade documentation procedures, safe and efficient cargo and vessel handling. The Port of Banjul offers prompt, reliable and value for money service, and customer satisfaction is guaranteed. Kalade benyo di tiramangla susare jumba tiramang aldulne kalore di tiramangla susare jumba tiramang Bading Gambian Kolu, Bading Ardon and Tarako Kanuntolu, Bangkok and Banko Bantala, Tamale Express Band, Walekal Kumandi, Lubato, Kora Luba, International Kora Festival, 2nd edition, Yemasina, Flenautia, Bekela Edus, Jebe Bakau Craft Market Natin or Badulu, Nimbengo Bekiliman Kela Gambia Ardon and Tarakola, Gambia Musical, Mia Lonkolam Korati, Bakau Sato Kono, Bengonento, Musical Kanintolu Benaja, Kawan Dunia Banko Jama Bakang, a Bengonento at Danani Nadron, Kakora Itamula, Kakora Nyopoti at Danawala, and Hormone Buna Beta Jalingara Balami Alonko, Golamujalama Susoti, Gambia Jalingara Balami Alonko, I Kora Ita Duniala, I Gambia Tarakoni Ado Ita Duniala, Jalinyama Suso, Ataleka Gambia Jalifolo to me Alonko, I think the Manko Bantala, Gambia Musical, Gambia Kora Ita University Lula, I Kora Kosi Bembal to me Alonko, Duniala Adabembalo Mikahumi World Festivals, Alodo Kukendo Bemfe Hanidi, Ibala Kuabunya Itala Bengonyentole. Yeah, Adisaka Kema Balanta, Kalajula Jobate, Munaka Kema Balando, Kalajula Jobate. Kora Kosila Balmi Yalonko, Kora Kalong will Bele Beneje Wolola Badigolo, Abakela Bentami Yalonko, Adol Bejitala Nola Milita Kilenti, Abakela Montabang Ferrante Kaitanrike, Gambia Musical Yalonko, Anyabo Limbake. On the 18th of January 2025, Bakau Edus, opposite the Craft Market, the Gambia the Smiling Coast, artists to perform, Sambu Suso, Jalimusa Jobata and Mama Africa Bana. Hey Gambia, oh Gambia, Nana Bango Tolale. Jaliba Kuyate, Jalimadi and Jalisuso, One Wude Kuyate from Tambasansanga, King Marong, Mariama Cham, Jalirohi Kanote, Jalifatu, Mata Jobate, Jalimadi, King Marong and Barakabana, backed by Mama Africa Bana. Tickets 150 advance at the gate $200. Proceeds of the event will be spent on community building in Bakau. Profits of Tanyim Bengoto Abedumna, Bakau Satola Yirwala Kunabadimulu. Akana Moko International Kora Festival 2nd edition brought to you by Tamale Express Bana on the 18th of January 2025. Atol mi me parerin pour kana holiday le Gambia taradula kitale kolya kotin ko alla kolya fela bantade a feeling apartment kendo sotale min filale bato kunku amanjam fasilola akeda dulati mialonko makaw mansia andung atankata amanjam fasilo fananna nko holiday lal minialonko ni la fafam tilikiling kata fo sanje kiling alsitaranoje kairo kono anin tenkuno kono natara dung alla fakki war senen sodolje alsen kuma ni nombal tole 00220 7343125.
Kering. Nkafo wole nyama. Badi nyinde atemu kodi ma bade te me yaron ko Home Digital FM 99.9 ani Mengbe Kering TV wole nyin sambalena atol mini yaron ko alka safaro le ke fir fewol le bal buda lafta kabin kankula ning alnata Home Digital FM jamu kankular bundal te dami yaron ko ning kankula dunia bele kalong e ka fengo mi wafi ani kama minna ando manna da wala atul mini alon ko project ko bale bulo gambia banko kanim banko e bantara na lafta mole nyim project ko kalamuta janne mudulati alsina kachano dami nka advertisement or kaliyele dami alon ko nse voice kali nga bi mix ngana murung nga eali bara manna da wala ni lafta talk show la dami alon ko business ole be bulu wala project ole be bulu isina sino radio to janne wala itarasiri na online tv ine mole den kachala pour nyin kamala ise ku jama lonje ntolu dun mobundale timi yaron ko ka fahamuro yurwande kanda malu ke kilingoti wala munna lo kankungoti wala ya sabu ibe dawoda ni atara safaro le be bulu do lafta mole kala mutande kana ker nan tarabri kama nema bana laftan command la drongal se fero ke alien commande plus 220 779 4475 wala plus 220 734 3125 hanside ning altulbe diaspora alsenna whatsapp commande nole plus 44 777 1676 759 wala Mengbe Kering nka fo wala nyama andum fanan nka ke wala nyama